హలో ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు సాన్స్విస్ తెలుగు బ్లాగ్స్. ఈ వీడియోలో నేను మీకు స్విట్జర్లాండ్లో జరిగే క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్, అలాగే ఇక్కడ స్కూల్లో టీచర్స్కి వాళ్ళు క్రిస్మస్కి ఎటువంటి గిఫ్ట్స్ ఇస్తారు, ఇవన్నీ నేను మీకు ఈ వీడియోలో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఇది బాదన్ అనే ప్లేస్. ఈ ప్లేస్ మా ఇంటి దగ్గర నుంచి 20 మినిట్స్ పడుతుంది ఇక్కడికి రావడానికి. ఇక్కడ అన్ని షాప్స్ నియర్ బై ఉంటాయి. ఈ సెంటర్లో క్లోత్స్, అలాగే గ్రాసరీస్ అన్నీ ఉంటాయండి. ఇక్కడ క్రిస్మస్ ట్రీస్ కూడా అమ్ముతున్నారు. యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ఈ ప్లేస్ చాలా రష్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ క్రిస్మస్ మార్కెట్స్ కూడా పెడతారు, బట్ ఇప్పుడైతే అవేమీ లేవు. ఇప్పుడున్న సిచ్యుయేషన్కి ఓన్లీ గ్రాసరీ షాప్స్ మాత్రమే ఓపెన్ చేశారండి. రిమైనింగ్ అన్ని షాప్స్ బై 7 o'clock అన్నీ క్లోజ్ చేసేస్తున్నారు. సో గోయింగ్ బ్యాక్ టు హోమ్ ఆన్ ద వే ఈ లైటింగ్స్ చాలా బాగున్నాయని ఈ వీడియో తీశాను. అయితే ఈ లైటింగ్స్ న్యూ ఇయర్ వరకు ఉంచుతారు. అండ్ నార్మల్ డేస్లో కూడా ఇక్కడ షాప్స్లో నైట్ టైం లైట్స్ ఇలా ఆన్ చేసే ఉంచేస్తారండి. ఇక్కడ ఎలక్ట్రిసిటీకి అసలు ప్రాబ్లమే లేదు.
సో, ఇక్కడ కిడ్స్ వాళ్ళ స్కూల్ టీచర్స్‌కి గిఫ్ట్స్ ఇస్తారండి. క్రిస్మస్ సందర్భంగా వాళ్ళు విష్ చేస్తూ వాళ్ళకి నచ్చిన ప్రెజెంట్ వాళ్ళ టీచర్స్‌కి ఇస్తారు. సో, మేమైతే ఇది తీసుకున్నాము. ఇది డెకరేషన్ పీస్ అనమాట. అలాగే నేను ఇంకొక క్యాండిల్ స్టాండ్ కూడా తీసుకున్నాను. సో, ఇక్కడ ఎంతమంది టీచర్స్ అయితే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ మేము తీసుకున్నాము. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. అలాగే ఎవరైనా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు.